Nanaure sir is the first paper presenter. So you can start your paper presentation. Respected Chairperson, Dr. Jaideep Nigam sir, Co-Chair, Dr. Sajjan Thul sir, the learned audience, and my dear colleagues. The paper presentation sessions, the morning session, it was cancelled and then kept in the afternoon because of the time constraint and all those things. Not wasting much time on that. Let me start with my presentation. The पहिली slide, Pratik. Topic is navigating the dissertation journey, a descriptive study of YCMOU's postgraduate students' research experience. As all of you know that the postgraduate students, based on the NEP 2020, their curriculum, their syllabus, everything was restructured and tried to put in the frame of 2020. Based on the NEP 2020, since emphasis was given on the research, we started the dissertation proposal in the third sem, and then gradually getting the reports from the various websites, various research articles, and then submit the report, completed proposal report, the project report in the fourth sem. That was the idea behind this. So we thought of why not to get their actual experience while they doing their dissertations or the PG projects. So this was the idea and the logic behind this topic. So we decided, and then we circulated, next, we circulated a Google form. Now why this type of papers? It gives us a realistic picture, number one. Number two, as we all of us know that the PG dissertations is an important milestone in the researcher's journey when they step into the PhDs. So this was one of the best topic what we thought, and then we have finalized this. Then ODL learners have little kind of anxiety. Even the regular students do have this, but the ODL, they face a lot of anxieties, and they have the limited kind of interaction. The classroom interaction as the regular student gets, the ODL learner doesn't. They are deprived of the kind of interaction. They have limited interaction in the form of PCPs, personal contact programs. And then, is there any need for mentoring or use of ICT-enabled support? So this was the idea behind this paper, and then we started this journey of writing the paper. Next. As I said, the purpose was to explore the dissertation experiences of the PG students, and then identify what challenges do they face and what kind of support mechanism they get, and suggest some kind of institutional improvement for the LSCs or for the ODL learners. This was the purpose of our paper. Next. The methodology which we adopted here was the case study approach, of course in ODL context, that we choose the postgraduate students, that is of MA education. Yesterday was also a paper. Based on this, there was a feedback, a kind of feedback, which we introduced the software for them. Because of yesterday, we already elaborately discussed on what kind of practices were going on and why the software, the need of software was felt. So we choose again the postgraduate students who have completed their PG dissertations, and when I submitted this abstract, it was 45 responses we got. Till yesterday, we got 75 students' responses, and we have not closed the Google form. Still, the responses are coming. So at the end of another this weekend, we may get more responses, and before we submit the final paper, sometimes it may cross 200. We are expecting. So as of now, till yesterday, it was 75 PG students, and the form which we used, the questionnaire which we used, the tool we used was the Google form. Google form was developed based on certain criteria. Next, those criteria were, I call it as a component or the factors, we can say, but let me tell you, we are not EFA. We are not explored those factors based on the expert's opinion and based on our questionnaire design. We decided, yes, these should be the factors, and then based on these factors, we develop the questionnaire. Questionnaire, if you want, I'll also share at the end.
What were the factors? The initial research anxiety. Do they have the research anxiety? Are they confident enough to perform their dissertations, or are they ready for this journey? Then what was the role of their supervisors and the learning support centers in this dissertation? Then do they use some kind of technology, or have they taken some kind of technological support for their dissertations, and how they balance the academic as well as the personal life? You may say, why personal life? Because we have the PG students who are already engaged in some or other kind of activities there, because we are not having the regular students. So how do they balance all those things? And then transformation into the confident researchers. Are they confident enough to do perform or do the research? So that was the factors or the components identified. Under every component there are 5 to 6 questions apart from the personal information, that is the demographic details. Next, so the form was circulated, Google form was circulated, and then the responses, based on the responses, we decided to have at least a descriptive trends or descriptive analysis. We have not performed any inferential statistical technique or the statistics, but we performed the descriptive analysis. Till now, the data which we received, the illustrative analysis of the 75, the number is 75 learners, shows next. Initial research anxiety. Okay. You can imagine the kind of fear do they have. The around 48% there was the fear in the initial in the mind of researchers. Then curiosity very less, confidence almost all. We can say the 20%. I mean the participant percentage. The 48% of the participants, they had the initial kind of fear. Then curiosity was a little less, and then the confidence was again below that. Next, this was the initial, their readiness. Are the supervisors' guidance effective? Guidance was effective when they started their journey. Around 47% students say that yes, it was effective, because they and their research supervisors, they need to tie up with each other and then they start their research. Then was that effective? Yes, of course, but it was below 40%. I mean, this was out of 100% student. I mean, out of 75, some of them says yes, it was very effective. Some of them say it was effective. Some say moderate. Some say ineffective. Now, why it was time? Okay. Directly, you can say the okay, I'll come to conclusion. that. Yeah. Next. Use of ICT tools. Yes, 78% students, yes, they got the literature support using the ICT tools and the tool development or for the content analysis. 42 didn't get a chance to fully use of ICT tools and then use those tools in the research. Content analysis, of course, it was a little difficult. It was not that easy unless and until you know some kind of softwares like NBBO and all to have the content analysis. Next. Outcomes, I should say. The research articles, how many, this was again one of the questions, that how many of you have prepared the research article based on your PhD dissertation? 47 said yes, we have prepared. Peer-reviewed publications, out of that 18%, and then increased academic confidence after the dissertation was tremendous or the extremely high. Initial slide, if you have noticed, and then this kind of the percentage of their confidence was 84, and that was the biggest achievement. Next. Recommendation? Yeah. Supervisors' guidance reduces anxiety. ICT enhances confidence and autonomy, and institutional support enables the transformation. Next. The dissertation journey is transformative. Structured mentoring is crucial in ODL. This is very, very important. And ICT-enabled learner support center support must be strengthened. Thank you so much for giving me the opportunity. Now I welcome the questions. It is open for discussion. Okay. Sir, you said that the research methodology is case study. So, as you know, it's a qualitative research method. I completely agree that while you are still in the process of data collection, True. whatever you presented was
95% quantitative. So, in this case study, which are the constructs that you are considering for analysis? So that is clarity is not there. Okay. Secondly, there was a question about the guide. Now, we all know that the researchers overall are at the mercy of the guide. Okay, so I have come across one PhD scholar, not mentioning the university guide and student. She said that I know my guide doesn't have capacities, but the only reason I'm still, Tying working up. with her, choosing to work with her, because she is a good human being. So, my point is that, like, generally through questionnaire, you get the answers of which are socially acceptable answers. So, even if that percentage is very high, 84 or something, is it something the figure to be believed? That's the Okay. question. And when you're saying case study, Google Form is not the tool. Definitely Okay. not. You will have to, Okay. it will have to be 360 degrees. So many more ways of data collection would be required. Okay. I'll clarify. The first question was the no the question mark on the level of the research guidance. See, some of the marriages are arranged, some of the marriages are what do you call the known to each other, and then we tie up. So it is like that. Some of these learning support centers, they have been forced to choose the guide. She or she is your guide. Go with him or her. Now, some of these learning centers, they ask, this is the profile of our research guides. Choose one which is relevant to your subject. That's what I gave this example. Now, those who are forced to choose the guide will definitely say that doesn't know anything because it's not from my area and all those things. But those things which I don't want to reveal. Anyway, but because of those kind of the situations, we get some kind of mixed results. Number one. Number two, whether the tool is the questionnaire, or even if you the interviews, and unless and until the participant doesn't give the real opinion, we are not got to get into their mind and say what is there going on into their mind. Whatever they say, we need to believe. Second thing, as you said that Google Form cannot be a tool. Of course, it is not a tool. It is a medium of collecting the data. Since we cannot go to that particular learning support sentence or to the learner, we have this medium to get into this. This is a kind of a technology we use. Whereas the questionnaire which we developed will have everything, all the details, including the descriptive, I mean the qualitative as well as the quantitative. Qualitative data, since it is there of course in the Google Forms, you need not to go anywhere. Google Form will give the ready analysis, so we use that. Quantitative is still left. That is why it is a I should call it a mix approach. But unless and until we get into the qualitative data where they exactly explain what was their interaction with the guide and whether they really got the guidance from the guide or not, or whether they wanted to suggest something about the particular guide, but that is it to come and it to analyze. So that is what I said till yesterday. We got this much, and from that the descriptive analysis was performed. Thank you, ma'am. Hope I could answer. Okay, thank you. So, as she rightly pointed out, the Google form cannot be a tool. Yeah. You can say that it's a structured questionnaire or a questionnaire. It's a tool, and I'm doing it through the way of through the online method or through the Google. And another thing she said, it's very the guide is a good human being. I think that is the necessity. Or if he is a very qualified guide and he is not a good human being, then it's a disaster. Then again, the problem. Especially for the lady students. Yeah. So, and one more thing, you have taken 75 students as a participants. So, are they all, they have completed a PhD or they are doing Yes, ma'am. PhD? The numbers, they are already completed. Those who have completed only could fill up Yeah. the form, and still it is we have not yet closed that Google form reception. It's still going Yeah, on. yeah. At the end, we will again perform the what do you call the qualitative analysis. But Yeah. we need again use of software because coding has to be done. Then content analysis, and then we have to match qualitative as well as quantitative, and then come on to the conclusion. Yeah. That was the Then, idea. for these students who have completed PhD, you have asked a question that the guidance is sufficient or not. It is moderate or not. Yes. Then this question should be you should ask it
to those who have not completed, who have failed to complete? Uh, You would have got correct answer. Correct. So we have separate segments of that questionnaire. So how was the guidance? I mean, the research supervisor's guidance, was that adequate? Was that moderate? Was that extremely good or good? That kind of phases we made into that. If not, then we ask again that if it is extremely poor, what was the reasons? But that qualitative part is yet to. Yeah, but if I have completed it, so what I will say, okay, it's okay. Because That I is have what why completed it, I nothing have is gone trustworthy through it. actually. If I have not gone through it, then I have grudges. Ki guide has not done good for me. The coordinators have not done good for me. These are the grudges with me when I am not completed. I have not completed it. So I think this is there. Okay. And when you ask the students that whether the guidance is sufficient or not, have you relied only on the opinion of the students, or you have any cross mechanism Yes. to find out? We these things? we haven't asked the supervisors whether they have provided the guidance. None of the supervisors will say I have not provided the guidance. Supervisor will always say that I have given 100%. Correct. Okay. And those who have completed PhD, they will always say that supervisor has given me 100%. Okay. Some of them will be forced So- to say yes, supervisor has given me the 100%. Some of them say that's a good way. अरे यार इसने मेरा इतना अच्छा किया. If I say इसने कुछ नहीं किया, again a problem. So what we say is none of the tool is reliable unless and until the respondent gives the 100% correct responses. Then only we'll get the correct picture. And then You have cross mechanism. exactly. Yes. Yeah. Correct. And then we need to match these kind of researches into the already published researches, whether there are some kind of negative opinions or some kind of similar findings or dissimilar findings with this kind of result. But time is yet to come. Okay, thank you. And one last point. Actually, you can discuss afterwards Yeah, because yeah, there of is a course. very Yeah, limited time yeah. given to others also. Yeah. Thank you so much, sir. You can Thank discuss audience. with her. Yes, 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 sure, Okay, sir. thank you. Yes. Thank you. sir. The next Thank you. candidate is Professor Vijay Kumar Paikrao. Yeah, they have given tick mark, na? Huh? मॅडमने टिक करून दिली या मॅडमचं आहे Okay, okay. Paikrao, sir. Okay. So next candidate is Godavari Mohan Yadav. Godavari Yadav. आणि त्यांचा विषय आहे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन कौशल्य विकासासाठी सर्जनशील अध्यापनाचा नवीन दृष्टिकोन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 विशेष संदर्भ. ओके. भीती वाटते जरा समजून घ्या भीती वाटण्याचं काहीच कारण नाही. तुम्हाला जे बोलायचं ते बोला ना. हा, काम सांगा. हा, ओके. चालेल माझं नाव गोदावरी मोहन यादव आणि म्हणजे तुमच्यासमोर थोडा आवाजामध्ये थरकाप होतोय तुम्हाला जाणवत असेल. तर माझी मूळ सेवा जी आहे ती ठाणे जिल्ह्यातील, पण काय म्हणतात त्याला विकल्प विपरीत म्हणून माझी बदली डहाणू तालुक्यात झाली. डहाणू तालुक्यामध्ये गेल्यानंतर त्या शाळेत जेव्हा पहिल्यांदा मी गेले त्यावेळेला जे विद्यार्थी माझ्यासमोर होते ते पूर्णतः म्हणजे 7वी 8वीचा वर्ग, पण त्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा आणि त्यांची मातृभाषा याच्यामध्ये बरंच म्हणजे मला हे जाणवलं. तिथे मला शिकवताना पण प्रॉब्लेम येत होता आणि त्यांना शिकताना पण प्रॉब्लेम येत होता. तर त्या संदर्भात मग माझ्या डोक्यात जरा विचार आले आणि मग मी म्हणजे थोडं हे झालं की मला आता या विद्यार्थ्यांसाठी मला काय करता येईल. हा तर प्रॉब्लेम आहे, मला शिकवता पण येत नाही, त्यांना माझ्याकडून म्हणजे हे पण करून ज्ञान पण अर्जन करून घेता येत नाही. मग त्याच्यासाठी मी काय करावं. तर त्यासाठी मग माझ्या डोक्यात काही कल्पना सुचल्या. मग 1-2 वर्ष गेली मी, म्हणजे मला ते पटत नव्हतं पण काय करू काय मग तिथे मग मी असं माझ्या डोक्यात विचार आला की मग याच्यावर काय आपण काही करू शकतोय का. मग माझ्या असं म्हणजे निदर्शनास आलं किंवा म्हणजे माहितीमध्ये आलं की हा विषय घेऊन मी जर म्हणजे हे रिसर्च केलं काय केलं तर त्यातून काय आउटकम्स येऊ शकेल का काय. आणि त्या संदर्भात मग आता हा जो पेपर मी आता थोडाफार प्रमाणात हे केलेले आहेत, तर त्याचं मी वाचन म्हणण्यापेक्षा जे जे पॉइंट आहेत ते तुम्हाला सांगते मी. सर वाचन करू नका, वाचन नाही. महत्वाचे फक्त तुम्ही Okay, मेथडॉलॉजी point. आणि तुमचं काय आलं, तुमचं कन्क्लुजन काय आलं ते सांगा. ओके सर. महत्वाचे मुद्दे सांगा फक्त महत्वाचे. चालेल सर. आता या संशोधनाची गरज, आता आदिवासी समाज जो आहे तो आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भरपूर प्रमाणात आहे
आणि त्यांचं जे शिक्षण आहे ते आपल्या भारतीय व्यवस्थेचा कणा बनलं पाहिजे, असलं पाहिजे. परंतु ते जे फक्त आदिवासी म्हटलं की त्याच्यामध्ये जे काही ठराविक जाती जमाती आहेत तर त्याच्यामध्ये फक्त वारली. आता वारली म्हटलं की आपल्या लक्षात येते की वारली म्हणजे वारली चित्रकला, एवढंच आपल्या लक्षात येते. पण हा जो समाज आहे तो शैक्षणिक दृष्ट्या बराच मागासलेला दिसून येतोय माझ्या दृष्टीने. माझं जे कार्यक्षेत्र होतं त्या ह्याच्यात मी सांगते. आता तुम्ही म्हणाल की तुम्ही म्हणताय असं, पण वारली समाजातील बरेच जण पुढे गेलेले आहेत आता पण माझ्या कार्यक्षेत्रामध्ये जे दिसले त्याच्यानुसार ते थोडेफार मागे आहेत. त्याच्यामुळे मला माझ्या डोक्यात तो विचार आला. आता यांची आता यांचा आदिवासी जो समाज आहे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन कौशल्य विकासातील आव्हानं म्हणजे त्यांना काय येत नाही, काय शिकत नाही ते, किंवा काय अडचणी काय आहेत त्यांना. तर त्यांची जी सगळ्यात महत्वाचं जे आहे ती त्यांची मातृभाषा. त्यांची मातृभाषा आणि त्यांचा अध्ययन किंवा ज्ञान ग्रहण करण्याची जी भाषा आहे ती वेगळी आहे. त्यांचं जे आपण म्हणतोय की आता 2020च्या ह्याच्यानुसार त्यांची म्हणजे कसं त्यांची जी आता सुरुवातीची जी शैक्षणिक सुरुवात होते ती मातृभाषेतून केली पाहिजे, सगळं ठीक आहे. परंतु आतापर्यंत त्यांच्यासाठी जी पुस्तकं आहेत ती प्रमाण भाषेतच आहेत, ती अजून ट्रान्सलेट झालेली नाहीत किंवा त्याच्यातून आता आपण उच्च प्राथमिक स्तरावर जे आहेत म्हणजे सुरुवातीला त्यांनी मातृभाषेतून शिक्षण न घेतल्यामुळे त्यांचा जो पाया आहे तो कच्चा आहे. मग आता पुढे पुढे जे जात आहेत ते कच्चा पाया घेऊनच पुढे जात आहेत. मग आता 8वीतली विद्यार्थी जे आहेत त्यांची शैक्षणिक प्रगती जी आहे ती खुंटल्यासारखी थांबल्यासारखी वाटते. मग त्यांच्यासाठी आपल्याला काय करता येईल? तर त्यांच्यामध्ये आता त्यांना त्यांची शब्दसंपत्ती वृद्धिंगत करण्यासाठी काही उपक्रमांची निर्मिती केली गेली माझ्याकडून आणि त्याच्या म्हणजे ते सुरुवात आहे. आता माझं कार्य जे आहे ते 3रं प्रकरण चालू आहे, उपक्रम निर्मिती आणि त्याच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास आता सध्या चालू झालेला आहे माझा. त्याच्यानंतर आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 विशेष संदर्भ जे आहेत बहुभाषिक शिक्षण, मातृभाषेतून प्रारंभीचे शिक्षण देण्यावर भर. त्याच्यानंतर दुसरं आहे समावेशक व न्याय शिक्षण, वंचित व आदिवासी गटांसाठी विशेष उपाययोजना. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये सामाजिक वंचित उपेक्षित आदिवासी गटांना शैक्षणिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष योजना प्रस्तावित आहेत. मग त्याच्यामध्ये शिष्यवृत्ती वगैरे ते तर आहेतच आहेत. 21व्या शतकातील कौशल्य म्हणजे तर्कशक्ती, सृजनशीलता, समस्या सोडवणे, संवाद कौशल्य यांना प्राधान्य देणे. आता याच्यामधलं मला तर्कशक्ती आणि सृजनशीलता हा जो आहे तो महत्वाचा घटक वाटतोय. तर्कशक्ती म्हणजे तर्क करणं, त्याच्यानंतर सृजनशीलता नवनिर्मिती, त्यांच्या आयुष्यामध्ये जे काही समस्या येतात ते सोडवण्याची त्यांच्यामध्ये ती एक पावर किंवा कला आली पाहिजे. शिक्षणातून फक्त वाचन लेखन म्हणजे शिक्षण असं नाहीये. त्याच्यानंतर स्थानिक कला व परंपरा हा महत्वाचा मुद्दा आहे माझ्या संशोधनाच्या संदर्भात. तो म्हणजे वारली जी कला आहे, वारली चित्रकला आहे, वारली चित्रकलेच्या माध्यमातून सुद्धा आपण त्यांची शब्दसंपत्तीमध्ये वाढ करू शकतोय. प्रमाण भाषा आणि ही भाषा, त्याच्यासाठी मी जे उपक्रम आहेत ती जर परवानगी असेल तर वाचू नका, त्याला महत्वाचे मुद्दे सांगा. वाचायला तेवढा वेळ नाही. नाही उपक्रम सर, आणि त्याच्या कशा पद्धतीने तुमचा जेवढा टाइम सर एखाद्या मिनिटात तुमचं महत्वाचं. बरं चालेल सर चला. आता अत्यंत उपयोग या पद्धतीच्या मदतीने नंतर प्रश्न उत्तरात वाटलं तर तुम्हाला त्याचा वेळ मिळेल. ओके चालेल सर. थँक्यू. कन्क्लुजन सांगा, काय तुमच्या संशोधनाचं कन्क्लुजन काय? एक मिनिट. हा बघा, आता आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास हा केवळ व्यक्तिगत किंवा सामाजिक उन्नतीसाठी नव्हे तर देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यांच्या अध्ययन कौशल्याचा विकास साधण्यासाठी पारंपरिक अध्यापन पद्धती अपुऱ्या ठरतात. या विद्यार्थ्यांच्या जीवनशैली, भाषा, संस्कृती, सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शिक्षण अधिक सृजनशील, अनुभवाधारित आणि समावेशक केले पाहिजे. सृजनशील अध्यापन पद्धती जसे की खेळावर आधारित शिक्षण, प्रकल्प आधारित कार्य, कथाकथन, लोकसाहित्याचा वापर, निसर्ग भ्रमंती, सहकारी शिक्षण आणि डिजिटल साधनांचा वापर या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. आता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 या संदर्भात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी नवीन दिशा देणारे ठरते. बहुभाषिक शिक्षण, स्थानिक कला परंपरेचा अभ्यासक्रमातील समावेश, 21व्या शतकातील कौशल्यांवर भर, डिजिटल साधनांचा वापर आणि समावेश शिक्षणाच्या उपाययोजना यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक संधी वाढल्या आहेत. हे धोरण विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक यशापुरते व न थांबता त्यांना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी व सामाजिक दृष्ट्या जबाबदार बनवते. तथापि या क्रियेत अजूनही काही आव्हाने आहेत. प्रशिक्षण व संवेदन शिक्षणाचा अभाव, साधन संपत्तीची कमतरता, पालकांची मर्यादित जागरूकता आणि डिजिटल दरी ही अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
Okay. थँक्यू सर. The topic is open for discussion. Yeah. गोदावरी, तुमचं मी अभिनंदन करते. एक शालेय शिक्षिका असून तुम्ही हो. हा प्रयत्न केला Thank you, sir. आहे. त्यातल्या त्यात म्हणजे आदिवासींचा विचार केला आहे. त्याबद्दल तुमचं पहिल्यांदा अभिनंदन करते. धन्यवाद, मला sir. फक्त तुम्ही एक उपक्रम सांगा, काय केलं तुम्ही? एक उपक्रम सांगा फक्त. आता ते त्याचा काय परिणाम झाला? वाचायचं नाही, तुम्ही केलंय ना? हा, बस सांगा. हा बरं. वारली चित्रकला, आता समजा वारली चित्रकला जी आहे ती वारली चित्रकलेवर आधारित, आता वारली चित्रकला आहे तर वारली चित्र काढून त्यांना त्याच्यावर आधारित तुमच्या भाषेत तुम्हाला या चित्राविषयी काय वाटतंय किंवा काय ते तुम्ही हे करा आणि मला ते म्हणजे सांगा काय तुम्हाला. आता समजा एखादी महिला आहे ती पाणी भरतीये, मुलं खेळतायत, आदिवासी म्हणजे काय भात कापणीचा कार्यक्रम आहे तो चालू आहे तिथे, मग ते त्याचं वर्णन तुम्ही करा. त्याचं वर्णन त्यांनी केल्यानंतर मग मी त्यांना माझ्या भाषेत मी सांगेल त्यांना की हे असं असं आहे. दुसरं म्हणजे आता समजा त्यांना त्यांचे खेळ आहेत, नाच आहेत, त्याच्याविषयी त्यांच्याशी मी बोलण्याचा प्रयत्न करेन. त्यांच्याशी मी नाचली सुद्धा, माझे व्हिडिओ आहेत मॅडम. म्हणजे त्यांना माझ्या ह्याच्यातून मी त्यांच्यामध्ये, मी पण तुमच्यासारखीच आहे, मला पण तुमच्यामध्ये हे करून घ्या. मी पहिल्यांदा गेल्यानंतर ते मला म्हणजे बिचकायचे, घाबरायचे, बोलायचे नाहीत माझ्याशी, म्हणजे जास्त समरस व्हायचे नाहीत. मग आता मी त्यांच्याशी हळूहळू समरस व्हायला लागली आहे, तर मग त्यांची पण भाषा मला पण येते, माझी भाषा त्यांना पण समजते. तुमच्या त्या उपक्रमातून किती शब्द त्यांना त्या पुस्तकातील भाषेतील किती शब्द त्यांना आले? थोडेफार मॅडम, आता सुरुवात आहे माझी. हा. उपक्रम राबायची आता सुरुवात. 2, 4, 5? नाही, भरपूर मॅडम, तसे मग 10-15 भरपूर. 10-15 एवढे पण कमी नाही मॅडम. ओके, पुन्हा तुमचं अभिनंदन करते. असेच प्रयत्न सुरू ठेवा. थँक्यू Very सर, good. थँक्यू. मला जी संधी दिली, मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल थँक्यू. मॅडम नमस्कार. नमस्कार, मी सर. विकास गोगरे. खरं तर आपली जी इथे कॉन्फरन्स सुरू आहे, इथे आपण समावेशित शिक्षण या संदर्भामध्ये चर्चा करणं अपेक्षित आहे असं मला वाटलं. तर तुम्ही मला एक उदाहरण वाटलं कालच्या याच्यामधलं एकदम छान, की जे समावेशित शिक्षणाचं, की जे वारली लोक आहेत त्यांना तुम्ही समाजाच्या प्रवाहात आणतायत. ऍज पर माय नॉलेज, की मी मुंबईला थोडंसं जाणं येणं असतं, त्यामुळे मला माहिती आहे की ठाणा जिल्हा हा मुंबईच्या जवळ आहे. आणि तुम्ही जे म्हणताय की वारली मुलं घाबरतायत, बिचकतायत, पण तुम्ही मगाशी सादर करताना हेही म्हणालात की काही लोक चांगल्या लेवलला गेलेली आहेत, पण तुम्ही जिथे काम करतायत तिथे थोडासा असा भाग दिसतोय. तर मी तुम्हाला सांगेल की थोडंसं माझं एक मत आहे, सजेशन नाही, फक्त मत, आणि ते तुम्हाला मान्य असेलच असं नाही. कारण तुम्ही जेव्हा इथे आलात तर तुम्हीच पहिल्यांदा सुरुवात केली की मी थोडी घाबरली आहे सर. तर तुम्ही नाही, तर तुम्ही एवढे शिक्षित आहात, शिक्षिक आहात, ज्ञानदानाचं काम करताय, तुम्हीच जर घाबरला तर तुम्ही त्या मुलांना काय हे कराल? तर ते नाही, मला ते नाही म्हणायचं, मला असं म्हणायचं तर ती मुलं सुद्धा तुम्हाला घाबरणं स्वाभाविक आहे. जसं तुम्ही इथल्या वातावरणाला घाबरलात, तर महत्वाचा मुद्दा म्हणजे त्या मुलांमध्ये जर तुम्ही आत्मविश्वास जर दिला तर ती मुलं नक्कीच येतील. आणि वारली आर्ट जे आहे, जे तुम्ही म्हणताय चित्रकला वगैरे, ही खूप त्यांची पूर्वपार कला आहे. त्याचं जर तुम्ही काही ग्रीटिंग्स कार्ड केले किंवा काही वस्तू केल्या आणि मुंबई सारख्या ठिकाणी त्याचं जर विकल्या, कारण शेवटी तुम्हीच म्हणालात की शिक्षणाचा अर्थ म्हणजे त्यांनी स्वावलंबी बनलं पाहिजे. तर मला वाटतं तर असं काही कार्ड वगैरे करून दिले तर त्यांच्यात आत्मविश्वास वाढेल असं मला वाटतं. सर, माझा विषय आहे मराठी शब्दसंपत्ती वृद्धीसाठी उपक्रम निर्मिती, त्यामुळे त्यांचा अर्थार्जन हा जो विषय म्हणजे हे करतोय, तर त्याला संलग्न दिशेने म्हणजे मी घेऊ शकेल, पण माझा मुख्य उद्देश आहे त्यांची मराठी भाषा वाढवणं. नाही, सृजनशीलतेच्या संदर्भात बोलते मॅडम. ओके, चालेल सर, थँक्यू सो मच. ओके, थँक्यू मॅडम. अजून कोणाला नाही ना? थँक्यू. नेक्स्ट प्रेझेंटर इज मिसेस अनघा दुसाने, and her topic is preparing teacher for developed India 2047. First of all, good evening to everyone present here, the dignitaries on and off the dais, and I thank you very much for YCMOU for giving me this opportunity to present this research paper. I would not call it as research, but it is just a contribution, and my India's the NEP 2047 is envisioning teachers of having multidisciplinary approach and holistic development. And as I am a PhD scholar in the domain of commerce and management,
I like see myself as a holistic teacher, and as I'm starting my journey, this at like I'm starting my journey. This is the initial years of my journey. So this is my small contribution towards vision of Vikasit Bharat and developing teachers 2047. So we can see next slide. So I have tried to understand the NEP 2047 with respect to developing teachers. So why teachers' professional development is necessary in India? Because there is developmental disparity in urban and rural areas. Secondly, teaching is a dynamic profession. With changing world situation, teachers also need to change themselves and be dynamic. They have to provide quality education, and it depends on the teacher's quality. Therefore, developing teachers professionally is of utmost importance. And in Indian context, where teacher and student ratio is like 98 lakh teachers are there and around 24 crores of students are there, this occurs to be the very important concept of developing teachers. The objectives of this study were to analyze teacher preparation provisions with respect to NEP 2020, to identify gaps and challenges in implementation of NEP 2020, to examine international models of teacher preparation, and to propose a sustainable context-responsive framework. The research question which I tried to answer were the core principles on which the teacher preparation model have been developed in India. What barriers exist? What are the international teacher preparation models? And how India can design and implement models based on the international successful models. I have taken into consideration two international models, that is the Finland's model and the second is Singapore's teacher growth model, and Indian case studies like Samagra Shiksha Abhiyan, Nishtha and DI80s. Talking about Finland's lifelong teacher development model, where in India somewhat they have tried to implement this. Finland firstly focuses on initial teacher training through research and development. Nextly, they try to keep ongoing support from the collaborations and government agencies or private agencies also. Next is they have high teacher teaching freedom. Like teacher can use their own methods as per the needs and abilities of the students, and they can change as per the needs and abilities of the students. There is no rigid framework as to which the teacher has to teach in the classroom. Key areas that they focus are on digital enhancement, emotional development and collaboration. And next, the positive outcome they have found out is that they have gained strong student results, and also they have found out that they have satisfied teachers. This is all gathered through research. Next is the Singapore's teacher growth model. This growth model focused on the 5 desired outcomes. First was ethical educator who could uphold integrity and values. Second is competent professionals who could master subject and pedagogy. Third is collaborative learners who work in teams. And fourth is transformational leaders who can mentor and drive innovation. And fifth was community builders who can partner with the stakeholders. And Singapore has succeeded in this desired outcomes through various actions, like they have provided training hours, they have taken courses, they have applied various learning methods, they have attained government support and etc. And they have successfully carried out this model. Next. Wait. Previous slide. India has taken these 2 models into consideration, and they have formed a Nishtha platform, like National Institute for School Heads and Teachers Holistic Development. Nextly, they have tried to implement DIETs in various district institutes in education training. This focuses on decentralized training to the teachers. Next.
This is a short SWOT analysis of teacher development in India. Teachers are getting, like, what are the strengths? We are getting support from government. We are getting peer networks. There is financing available in the teacher development. What weaknesses do we see is that there is rural and urban divide in teacher education. Remote schools like face gaps in educating teachers, and there is digital gap also between rural and urban areas. What opportunities are available? Like, there are courses which can be done on Swayam and MOOCs platform for teacher training. There are online training courses. Research has very much opportunities. And what threats are observed are, there are huge number of teachers to be trained, and this is very great threat that needs to be addressed. So, in the findings, I would like to say that India is striving to achieve teacher preparation and vision of Viksit Bharat 2047, and it is constantly striving to take it into a Viksit Bharat, and that needs to have a developed teacher with holistic and multidisciplinary approach, and through various platforms and schemes, India is trying to do so. And personally, this is my contribution, and I see myself as teacher. So this is my small contribution to vision of Viksit Bharat 2047 and preparing teachers for developed India. Thank you. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, Anaga. Topic is open for discussion. Yeah. Congratulations, Anaga, Sunny ma'am. A wonderful topic. Thank you, Really, sir. it's a great initiative that you have taken up. I would like to ask if you can focus on how you compared these two kind of models or the syllabus. I mean, when the teacher training model, the practice which is going on in India, and one is Singapore's and the Finnish model. Next, what was the basis of this comparison, and how you come to the conclusion, or only with the vision of NAP you have compared? Because challenges you mentioned about, but whereas I could not find the challenges the Finnish or the Singapore model teachers have faced. So what was the basis for comparison? Yeah, the Singapore model has focused on 500-hour teacher training development program, and which has seen been like in morning only we have some of the eminent personalities have said that India is also focusing on teacher development program, and like 100 hours of teacher development program. So that is taken from a Singaporean model. And next question was that what were the challenges faced by Finland and Singaporean? So they were also facing challenges, but they faced their challenges and came up with solutions, and those solutions are seen we are also implementing their solutions like teacher training program, autonomy in teacher training, or research based initiatives which could develop teachers of holistic and multidisciplinary approach. Thank you, sir. Nikam sir. Huh. In Singapore and in Finland, our student teacher ratio is Ratios. 1:10 and here Yes. 1:80. Yes. Then how this model are implemented in India? What is your suggestion for that? Yes, we could take insights from the model and we can reframe the model as per Indian context. So there can be some changes in the policy making, but we can take ideas from the successful models. This is only what I can say. Any question? Just one. You're from commerce. Yeah, I'm from commerce I batch. think she is the example of the NEP initiative. Yeah, yeah. NEP Yeah, like this is, I am seeing myself as, these are my initial years of being into teaching. So I am seeing myself developed as a multidisciplinary and holistic teacher, which is envisioned in a vision of Viksit Bharat. So this is a small contribution towards that effort. Yeah. Hello. While thinking about teachers' development, I think nobody is thinking about Panchakosha development, which India has taught and which we have to teach to the world now. So when we are talking about students' development with the Panchakosha, I also think that teachers are also supposed to develop themselves from the Panchakosha line.
It's not a question, but it's an idea that we have to think about it. We are never aware about we are only aware about our Annamaya Kosha, that is a bodily development. Though we call it body, spirit, mind, but still in Panchakosha, Pranamaya Kosha is also taken in it. So Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, and Anandamaya. It will be wonderful training and development for the teachers in future. Okay, I hope nobody. Okay, thank you so much for giving me this opportunity to present on this prestigious stage of YCMOU. Okay, thank you. No one? Is anyone left? Yes, sir. Huh? We are starting with next session. Okay. This is Dr. Bakar. The next presenter is Dr. Pagar, and his topic is Study of Essential Life Skills, aiming school teachers. Thank you. Today's chairperson, Dr. Jaideep Nikam, co-chairperson, Sajjan Thul sir. My concept is the different. Chairperson and co-chairperson has no that background, but that today's paper is the different. That different is the study of essential life skill among the teachers. So already you have studied that IKS and Indian knowledge systems, the essential skills of that teachers. The teacher is you all know that teacher is played a very important role in the overall personality of that how to communicate that knowledge to that is the teacher and student. But essential life skill is the essential life skill. You know that overall teacher, you know that essential life skill. That is the first is the emotional stability. That emotional when the teacher having the good that thinking, good emotional, that properly communicated that and that knowledge is knowledge is the communicated. Then second is that adaptability, that adoption, that adaptability of any that changes of the teacher and student, that adaptation, that new technology, new thinking, new concept. Then the next is that is the creativity, that creativity, and next is that open mind, that any thinking, only that concept, having the open mind to accept that knowledge, that skill. That is a very proper knowledge is that having the open mind. Then next is the time and resource management. You all know in the earlier yesterday that man is a lot of resources, lot of that skill, and this skill is properly managed in proper time. That this is the essential skill of that is the teacher. Then teacher having that problem solving, any that typical problem with the solving, and taking the very proper decision and solve the problem. Then that teacher having the self motivated, that motivation is the very much important, that teacher and student. When teacher is a lot of motivated, give a lot of knowledge, and that having the healthy that atmosphere, and Indian knowledge system, that emotional that knowledge is the properly communicated, and this is the very essential skill that. And next in that is the critical thinking, that think to that critical mind, to that knowledge and their skill, how to that give the student and that proper idea as that communicated. Then next is that some additional skill for the teacher. That is the way. That is the one is the skill that that presentation skill. That recently the PPT, the Chat GPT, and a lot of that skill having that presentation skill having that teacher. This presentation having the one of the theory that having that proper way and proper that presentation or that teacher and students, that is the very much effective for the teacher. Then another is the understanding of the body language. When the
teacher and student having the some teacher and student having the perfect understanding of the body language. Some that give the one of the example. Then one of the researcher is the present in the very proper way, proper thinking and proper researcher. But this body language is the very proper, but that the thinking for the knowledge and this is the one of the skill. Then in any researcher give the very good feedback. That madam is also told you that any that the researchers any that having the feedback, that quantitative as a competitive feedback is the very much important. That yeah, sure. That the okay, that my objective, just I will give the one objective that explain the life skill necessary for the teaching professional. And madam is told me that is the final conclusion. The teacher process the life skill at the moderate level, and teacher having the faith life skill at the great extent, and also significant better at the job satisfaction and teacher professional. And last one, the confident solution and stress covering skill at low level among the teacher. That is the my point is the study of essential life skill among the school teacher. That is the very much essential each and every student. That is the proper communication, proper knowledge and anything. Thank you. Okay. Open for discussion. हॅलो Yeah. सर, प्राथमिक शिक्षकांचा जर विचार केला तरच लाईफ स्किल कितीही डेव्हलप झाल्यात, पण अशैक्षणिक कामं त्यांना इतकी असतात की त्या माध्यमातून त्यांच्याकडे किती स्किल आहे ते देण्यासाठी उत्सुक असतात, पण त्या कामापासून त्यांना इतका वेळच मिळत नाही विद्यार्थ्यांपर्यंत जाण्यासाठी. तर आपलं मत काय? नाही, याच्यामध्ये एक मेन्शन केलं. थँक्यू, व्हेरी गुड क्वेश्चन्स. आता जे काही तुम्ही स्कूल टीचरला बोललं की ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह भरपूर वर्क्स आहे, ते ऑलरेडी आय मेन्शन इन माय पेपर. तर ते ऍडिशनल जे असणारे जे स्किल आहे आणि त्या स्किलवरनं जे असणारे जे काही प्रचंड ट्रेस आहे ते तर आपण नाकारू शकत नाही. आणि पण तुम्हाला माहिती आहे रिसेंटली भरपूर लॉट ऑफ थिअरीज आहे. जर आपल्याला कुठेही सर्व्हाइव्ह करायचं आहे तर आपल्याला नवीन स्किल अडॉप्ट करूनच आपल्याला हे सगळं करावं लागेल. त्याच्याशिवाय आपण सर्व्हाइव्ह होऊ शकत नाही. थँक्यू, गुड क्वेश्चन. येस सर. मला अलीकडे असं वाटतं की शिक्षकांना सगळ्या लाईफ स्किल्स बरोबरच वर्क प्लेस एज्युकेशन महत्वाचं आहे. आपण जिथे काम करतो तिथे किती आनंदाने करता येईल हे शिकवायची गरज आलेली आहे. त्याला जोडून जॉब सॅटिस्फॅक्शन शिकवायला हवं. आणि फिजिकल स्किल्स मध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे योगासनं, प्राणायाम आणि ध्यानधारणा सुद्धा अतिशय महत्वाची. म्हणजे केवळ अपूर्व योग आहे म्हणून ते त्याचे उदो करायचं असं नव्हे, पण शिक्षकाचा व्यवसाय श्वासाशी संबंधित आहे. त्यामुळे आपल्या श्वासावर नियंत्रण, कंठावरती नियंत्रण, घशावर नियंत्रण आणि बोलता येणं नीट, ही पण स्किल शिक्षकाला अधिक महत्वाची आहे. उभं राहायचं स्किल महत्वाचं आहे, कारण पाय न दुखता सलग उभं राहणं आणि चालणं हे पण शिक्षकांनी शिकायला हवं. थँक्यू. ओके सर, ते इंडियन नॉलेज सिस्टीम मध्ये ऑलरेडी जे असणार आहे आणि ते स्किल तर डेव्हलप व्हायला पाहिजे. ओके, थँक्यू सर. देन Okay, thank you. थँक्यू सर. Thank you. Next one is Dr. Anita Mahale. And our topic is विद्यार्थी शिक्षकांमध्ये समुदाय सहभागाचा सार्वत्रिक मानवी मूल्यांच्या विकासावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास. पेपर. हो. वेळेची मर्यादा लक्षात घेता मी अगदी 5 मिनिटात माझा विषय संपवते. ज्ञानपीठावरील सन्माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपस्थित मान्यवर, परीक्षक आणि माझे संशोधक सहकारी सर्वांना माझा सादर नमस्कार. मी अनिता महाले, मूल्यमापन विभाग, YCMOU. शिक्षण आणि समाज यांच्यातील एक अत्यंत संवेदनशील आणि महत्वपूर्ण दुव्यांवर प्रकाश टाकणारे माझे संशोधन आपल्या समोर मांडत आहे. माझ्या संशोधनाचा विषय आहे विद्यार्थी शिक्षकांमध्ये समुदाय सहभागाचा सार्वत्रिक मानवी मूल्यांच्या विकासावर होणाऱ्या परिणामकारकतेचा अभ्यास. आज आपण 21व्या शतकात वावरत आहोत, जिथे तंत्रज्ञान आपल्या बोटाच्या टोकावर आहे. मात्र दुर्दैवाने बुद्धिमत्ता वाढत असताना संवेदनशीलता कमी होत आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. NEP 2020
सुद्धा हेच सांगते. शिक्षण केवळ पदव्या देणारे नसावे, तर ते चरित्र घडवणारे असावे. हे चरित्र केवळ 4 भिंतीत बसून घडत नाही, तर ते समाजाशी नातं जोडल्यावरती घडते. म्हणूनच संशोधकाने समुदाय सहभाग या घटकाचा अभ्यास करण्याचे ठरवले. संशोधनाची समस्या आणि उद्दिष्टे. संशोधकाने जेव्हा बीएडच्या विद्यार्थ्यांचे निरीक्षण केले, तेव्हा असे जाणवले की बरेचसे विद्यार्थी शिक्षक केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यावरती भर देतात, पण उद्याचे शिक्षक म्हणून त्यांच्यामध्ये सहकार्य, करुणा आणि सामाजिक जबाबदारी यांसारखी मूल्य प्रत्यक्ष कृतीतून उतरत नाही. हे तपासणे हे आमच्या संशोधनाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. संशोधकाने प्रामुख्याने 3 गोष्टींवरती लक्ष केंद्रित केले. समुदाय सहभागातून भावी शिक्षकांमध्ये कोणत्या प्रकारची मानवी मूल्य विकसित होतात. 2. प्रत्यक्ष कार्यातून त्यांच्या नैतिक वर्तनात काय बदल होतो. 3. शिक्षक प्रशिक्षणात सेवा अध्ययन मॉडेल किती गरजेचे आहे. संशोधन पद्धती आणि नमुना. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील विद्यार्थी एकूण 200 विद्यार्थी या संशोधनासाठी निवडलेले होते. त्यापैकी सिंपल रँडम सॅम्पलिंग या पद्धतीचा वापर करून 100 विद्यार्थ्यांवरती हा प्रयोग करण्यात आला. संशोधनासाठी महत्वाची 2 साधने वापरली गेली. पहिली जी होती ती पंचबिंदू प्रश्नावली, ज्यामध्ये 30 प्रश्न स्वयंरचित होते. ही प्रश्नावली पूर्णपणे सहकार्य, करुणा आणि जबाबदारी या 3 मूल्यांवर आधारित होती. आणि दुसरी म्हणजे विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष मुलाखत घेण्यात आल्या, जेणेकरून त्यांच्या विचारांमधील गुणात्मक बदलांची संशोधकाला नोंद घेणे सोपे होईल, या दृष्टीने नोंदी घेण्यात आल्या. 4. माहितीचे विश्लेषण आणि निष्कर्ष. संशोधकाच्या संशोधनातून जे निष्कर्ष समोर आले ते पुढील प्रमाणे 3 गटांमध्ये विभागण्यात आले. 1 म्हणजे सहभाग मूल्य, 2 म्हणजे मूल्यांचा विकास, 3 म्हणजे सहसंबंध. पहिला तक्ता जो आहे त्याचं विश्लेषण मी इथे करते. सहभाग. 82% विद्यार्थी हे साक्षरता मोहिमेत सहभागी झाले, तर 75% विद्यार्थ्यांनी रक्तदान शिबिरात योगदान दिले. मात्र वृद्धाश्रम आणि अनाथ आश्रम यांच्या भेटीमध्ये जे प्रमाण होतं ते फक्त 55% इतकेच होते. त्यामुळे ते कमी असे आढळून आले. तर इथे सुधारणेला वाव आहे. 2. तक्ता नंबर 2. मूल्यांचा विकास. सांख्यिकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर सामाजिक जबाबदारी या मूल्यांचा स्कोर 4.7 इतका उच्च आढळला. याचा अर्थ असा की जेव्हा विद्यार्थी समाजातील समस्या प्रत्यक्ष पाहतो, तेव्हा त्याला स्वतःच्या जबाबदारीची अधिक तीव्रतेने जाणीव होते. तक्ता नंबर 3. सहसंबंध. सर्वात महत्वाचा निष्कर्ष म्हणजे समुदाय सहभाग आणि मानवी मूल्यांचा विकास यांच्यात 0.84 इतका उच्च धन सहसंबंध आढळून आला. सांख्यिकीय भाषेत सांगायचे तर हा संबंध अत्यंत सकारात्मक आणि लक्षणीय होता. म्हणजेच समाजातील सक्रिय सहभाग हा मूल्य रुजवण्याचा सर्वात खात्रीशीर मार्ग आहे. शेवट 5 नंबर. शिफारशी आणि निष्कर्ष. या संशोधनाच्या आधारे संशोधकाने शिफारशी काही सुचवलेल्या आहेत. 1 म्हणजे अभ्यासक्रम बदल. बीएड अभ्यासक्रमात म्हणजे अभ्यासक्रमामध्ये तर केलेलं आहे, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही तशी होत नाही. म्हणून फक्त 7 दिवस समुदाय सहभाग न ठेवता तो संपूर्ण म्हणजे 2 वर्षाचा जर अभ्यासक्रम असेल तर त्यामध्ये तो विभागला गेला पाहिजे. प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी झालेली असावी. अनिवार्य क्षेत्रीय भेटी. प्रत्येक विद्यार्थ्याने किमान एक सामाजिक समस्या निवडून त्यावर काम करणे अनिवार्य करावे. नंतर गुणदानाची पद्धत. यामध्ये सामाजिक कार्याला केवळ प्रमाणपत्र न देता किंवा त्यांचे क्रेडिट्स अंतिम निकालामध्ये न जोडता त्यांना प्रत्यक्ष एनजीओ किंवा ज्या सामाजिक संस्था आहेत त्याच्यामध्ये काम करण्यास त्यांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. आणि शेवटी शिक्षक हा समाजाचा आरसा असतो. जर शिक्षकामध्येच समाजाप्रती करुणा आणि जबाबदारी नसेल तर तो विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार. सदरचे संशोधन हे अधोरेखित करते की समाज हीच खरी प्रयोगशाळा आहे. आपण सर्व मिळून सेवा आणि अध्ययन यांची सांगड घालून एक मूल्याधिष्ठित पिढी घडविण्यात मदत करूया. अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यास ज्याच्यामुळे युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू जे आहे जागतिक मानवी मूल्य हे अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यास आपल्याला मदत होईल. सदर शोध निबंधांची एक छोटासा प्रयत्न होता जो मी आपल्या समोर मांडलेला आहे. धन्यवाद.
ओपन फॉर डिस्कशन. मॅडम, तुमच्या पेपरचं टायटल अमुक अमुकच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास, हा. बरोबर आहे. सो जेव्हा अशा प्रकारचं संशोधन आहे किंवा रिसर्च पेपर आहे, तर आधी काहीतरी आहे, मग तुमचं इंटरव्हेन्शन आहे मध्ये, आणि मग काहीतरी त्याचं काय बदललं, काय झालं. हा, Okay, म्हणजे माझा so रिसर्च पेपर तो तिथे बराच मोठा आहे, पण मी त्याला संक्षिप्त स्वरूपामध्ये तयार केलंय. मान्य. माझा मुद्दा हा आहे की तिथे टी टेस्ट यायला लागेल ना, तिथे कोरिलेशन कसं काय? कारण जर आधी काय होतं आणि नंतर काय होतं याची तुलना करायची आहे, तो कोरिलेशन कसा हेल्प करेल मला ते आयडेंटिफाय करायला? नाही, त्या दोन स्कोअर्सची कंपॅरिझन करावी लागेल मला, तर मला कळेल की त्याचा काही उपयोग झाला का नाही झाला, किती प्रमाणात झाला, आणि स्टॅटिस्टिकली तो मान्यता करण्याच्या लेवलचा आहे का नाही. मी सध्या तरी शेकडेवारीच्या अनुषंगाने त्याचं अनालिसिस केलेलं आहे, पण मी पुढे भविष्यात नक्कीच टी टेस्टचा वापर करून ते माझ्या संशोधनात अधिक सुधारणा करेन. पेपर पब्लिश जर होणार असेल कॉन्फरन्सच्या प्रोसिडिंग मध्ये, तर ऑर्गनायझर्सना विनंती की प्लीज ते जे काही मांडले त्याला तुम्ही प्लीज त्याला रिव्ह्यू करून काहीतरी एडिटिंग होऊ दे, नाही तर तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे आणि चाललंय वेगळंच अनालिसिस. मॅडमनी मांडलं ते अगदी बरोबर आहे. सहसंबंधाला किमान 2 चल पाहिजे ना तुमचे. मी याच्यामध्ये जे मूल्य घेतलेले आहेत त्याच्या अनुषंगाने ते मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. चालेल, मी त्या पद्धतीने सुधारणा करून तो पुन्हा पाठवेल. पण हा जो विषय मी निवडला त्याच्या मागे थोडी माझी पार्श्वभूमी होती की मी बीएड कॉलेजला काही दिवस अध्यापनाचं काम केलं होतं, तिथला अनुभव घेतला होता. तर आता जे सकाळी पण माननीय आर.सी. पटेल सरांनी पण त्याविषयी सांगितलं की त्यांनी 20 क्रेडिटचा कोर्स डेव्हलप केलेला आहे. तर त्याचं काहीतरी म्हणजे ते जे बॅकग्राऊंड होतं की आता जे बीएड कॉलेजेस आहेत तर ते फक्त कारखाने झालेले आहेत आणि तिथे फक्त म्हणजे ऍडमिशन करा आणि रिकव्हरी करा, हे 2च मुद्दे तिथे आहेत. म्हणजे तिथे युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यू किंवा मानवी मूल्य किंवा दुसरं काहीही शिकवलं जात नाही. अपवाद असतील काही बीएड कॉलेजेस, पण ही आता सध्या परिस्थिती आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने मी हा विषय निवडला आणि तो आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण आपल्या सूचनांचा मी आदर करते, स्वीकार करते आणि त्याच्यानुसार मी माझ्या पेपरमध्ये बदल करून तो पुन्हा सबमिट करते. थँक्यू. Okay, thank you. Thank you to all participants for nice presentations and fruitful discussions also. Now I would like to request our coach, our chairperson, Professor Dr. Jaideep Nikam sir, to say a few words on this. Friends, in these 2 sessions actually, there were 2 sessions, but in session 1, 3 paper presenters they have presented papers, and in another session 2 presenters they have presented their papers. Total 5 papers they have been presented. I will give some of the comments that paper in the session 1. Mr. Rajkumar Nanavre, Dr. Rajkumar Nanavre, he has given his presentation on navigating the desertation journey, a case study of YCMOU postgraduates. In his paper, he tried to give the correlation between the researcher as well as the guide, their issues, their challenges, and the problems what they are facing. Particularly, he has taken the case study of YCMOU. He has presented his paper in very well manner and within a stipulated time, as well as he has also answered the queries whatever raised by the audience. Next presenter was Godavari Yadav. त्यांनी जो पेपर प्रेझेंट केला तो आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन कौशल्य विकासासाठी सर्जनशील अध्यापनाचा नवीन दृष्टिकोन. खरं तर मला पण त्यांचं अतिशय कौतुक वाटलं. त्या शिक्षिका आहेत आणि या अशा प्रकारच्या प्लॅटफॉर्मचा त्यांना अनुभव नाहीये एखाद्या विद्यापीठाच्या किंवा वेगवेगळ्या रिसर्च याच्यामध्ये पेपर प्रेझेंटेशन, पण अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांनी वारली समाजाचा तिथं जो काय अभ्यास केलाय आदिवासी भागामधला आणि विद्यार्थ्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्यांना मराठी भाषेचं किंवा इतर शिक्षण घेत असताना ज्या काय शब्दावलींमध्ये जे काय अडचण येतात, नवीन शब्दकोश त्यांच्यामध्ये
रूढ होण्यासाठी जे काही त्यांनी प्रयत्न केले त्याच्या संदर्भातलं त्यांचं संशोधन होतं. त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते मांडलं. नेक्स्ट प्रेझेंटर वॉज अनघा दुसाने. Actually, Anagha has presented very well. She has compared the three models, one Singapore model, Finland model, and all these things. Because she is right now, what I think she is experienced because she is working with Mumbai University now as a lecturer in commerce department, and she has presented very well as being a student of commerce. She has explained her research, and she will continue with that in future also. Next one was in the second session, Dr. Pagar had given, he had presented paper on the skills of teachers. So he has given some of the, in his paper, he has explained the different works of teachers as well as the skills what they are achieving as well. They are performing during their teaching, all these things. And even he has raised some of the issues and the problems which the teachers are facing nowadays. The last one was Anita. This one, okay. त्यांचा होता विद्यार्थी शिक्षकांमध्ये समुदाय सहभागाचा सार्वत्रिक मानवी मूल्यांच्या विकासावर होणारा परिणामकारकता. ऑडियन्सने अतिशय चांगले सजेशन्स त्यांना दिले. खरं जे आहे परिणामकारकता ज्या वेळेला आपण तपासतो ना, तर जिथं ज्या वेळेला वेगळे परिणाम आपण तपासतो त्यावेळेला कुठली तरी आधी एक घटना घडलेली आणि नंतरची एक आहे, त्या दोघांमध्ये ज्या वेळेला आपण कंपॅरिझन करतोय किंवा त्याच्यात एक तुलनात्मक बघतो किंवा त्याची इफेक्टचा अभ्यास करतोय, तर याच्यामध्ये जे सजेशन्स तुम्हाला देण्यात आले ते तुम्ही कन्सिडर करा. आणि भविष्यामध्ये, कारण हे असे जे प्लॅटफॉर्म्स असतात हे आपल्या रिसर्च जीवनामध्ये नव्याने आपल्याला काय काय करत असताना काय काय आपल्याला नवीन शिकायचंय ते वेगवेगळ्या, कारण इथं सगळं एक क्रीम ऑडियन्स बसलेलं आहे सगळ्या वेगळ्या क्षेत्रामधलं. त्याच्यातले काही एक्सपर्ट प्रोफेसर्स आहेत, अकॅडमिशियन्स आहेत, तुमच्यासारखे विद्यार्थी आहेत. तर याच्यामधनं आपण सगळ्यांनी एकच घ्यायचं असतं. हे खूप आपण फ्रेंडली घ्यायचंय. याच्यामध्ये कुठले कोणाला आपल्याला हे करायचं नाही, नामोहरम करायचं नाही की तुझं रिसर्च काही योग्य नाही, परंतु याच्यातनं आपण चांगल्या गोष्टी शिकायच्या आहेत आणि भविष्यामध्ये ते अंगीकारायच्या, जेणेकरून आपल्याला भविष्यामध्ये चांगल्या प्रकारचं रिसर्च करता येईल. तर overall 5 papers presenters, they have presented very well, and audience also has asked the relevant questions. So I'm very thankful of all the presenters and all the audience for listening patiently. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Bhandarkar sir and Nilima madam for giving the certificate for session chair to our respected chairperson Professor Dr. Jaideep Nikam sir and co-chairperson Dr. Sajjan Thul sir. Certificates. काय त्याचं सगळं नाव आणि तुमचं नाव आणि पहले शाल देंगे फिर सर्टिफिकेट. हाँ, पहले मैडम पहले सर का सम्मान करें. प्लीज होल्ड दिस. यस यस, आप उधर से नहीं वो तो हाँ आई वाज एक्चुअली it was properly folded. I'll give you this like this. No problem. नहीं बाद में ये दोनों को साथ में आप चाहिए उस साइड में. सर्टिफिकेट दीजिए सर को दीजिए. Thank you, Bhandarkar sir and Nilima ma'am.
Now we come to the end of this paper presentation session. I would like to express my sincere thanks to our respected chairperson, Professor Dr. Jaideep Nikam sir, co-chairperson, Professor Sajjan Thul sir, for their valuable time and guidance for us. I also extend my heartfelt thanks to all the presenter for their informative and well-prepared papers. And also thanks to all the participants for their active involvement and interest. Thank you. सर्वांना नमस्कार. उद्याचं सेशन आपलं बरोबर 10 वाजता सुरू होणार आहे. पॅनल डिस्कशन आहे आणि माननीय कुलगुरू त्याचे चेअरपर्सन आहेत. ही एक महत्वाची सूचना आहे कारण आजचं पॅनल डिस्कशन सुरू झालं. इथे फक्त 7 ते 8 जण